എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സിലെ 14th ചാപ്റ്ററായ ഓസിലേഷൻസിലെ ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ക്ലാസ്സുകളായി ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോഴ്സ് ലോ ഫോർ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. ആ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ അറിയണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ a equals minus omega square x. ഈ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. Now let's consider a simple harmonic oscillator of mass m. The force acting on the oscillator can be calculated using Newton's second law of motion. Newton's laws of motionൽ നിങ്ങൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലോ ഫെമിലിയർ ആയതാണ്. And from second law, you have the force F equals ma. Laws of motion പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും this equation F equal to ma is applicable only for the systems with constant mass. So here, mass of the oscillator is assumed to be a constant. But in this case, we know the acceleration a equals minus omega square x, that is a variable. So the force acting on the oscillator also is a variable. നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ ഫോഴ്സ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുക? എഫ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 കോൺസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സോ ഈ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഞാനൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു യൂസിങ് അനദർ സിമ്പിൾ, സേ കെ. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എഫ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് കെ എക്സ്. റിമെമ്പർ, കെ ഈക്വൽസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ടേം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ. എഫ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് കെ എക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് force is proportional to displacement. And this negative sign shows that this force is directed towards the mean position. From the equation F equals minus kx, we can write k equals F by x. This constant k, which is the ratio of force to displacement, is called force constant. ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ കേസ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 meter, യു സി കെ ഈക്വൽസ് എഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഓസിലേറ്റർ വെൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റി. ഈ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരുമെന്ന് നോക്കൂ. സി, ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് force to displacement, so the SI unit must be Newton meter inverse. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ഒമേഗ സ്ക്വയറിനെയാണ് കെ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഈക്വൽസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് കെ ബൈ എം. ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. ദിസ് ഒമേഗ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ടൈം പീരീഡ് as omega equals 2 pi by t. അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. 2 pi by t ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം. ടൈം പീരീഡിന് വേണ്ടി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും. യു വിൽ ഗെറ്റ് t ഈക്വൽസ് 2 pi into root of m by k. This becomes the expression for the time period of simple harmonic motion. In this equation f equals minus kx, you can see that force is directly proportional to displacement x. Or I can say force and displacement are linearly related. This type of oscillator
is called linear oscillator. But in practical oscillators, the force will be proportional to the higher powers of displacement like F proportional to x square or F proportional to x cube, etc. Those type of oscillators are called non-linear oscillators. A simple harmonic motion period of oscillations നമുക്ക് ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതൂ. Two identical springs of spring constant K are attached to a block of mass M and two fixed supports as shown in the figure. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഫിഗർ കൂടി വരയ്ക്കാം. ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, there are two springs and both the springs are identical. These springs are connected to a mass M. Continue the question. Show that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side, it executes simple harmonic motion and also find the time period of oscillations. നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കൂ. You can see a block of mass M. That block is connected to two identical springs and the spring constant of each spring is K. One end of each spring is connected to the block and the other end is connected to rigid supports. Let's mark the springs as S1 and S2. Let the block is at the equilibrium position, so I am marking this position as x is equal to 0. Now let's assume I am moving the block slightly towards right. Let the displacement of the block is x. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ. The spring S1 will elongate by an amount x. At the same time, the spring S2 will get compressed by the same amount x. ഓർക്കുക, S1 എന്ന സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടായ ഇലോങ്ങേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും S2 എന്ന സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടാവുന്ന കംപ്രഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ്. Now let's release the object. See, the spring S1 will pull the body towards the mean position. At the same time, the spring S2 will push the body towards the mean position. So because of these two forces, the block will move towards the mean position, and when it reaches the mean position, it will have a high speed. Because of the high speed, the object will move towards left, then it will compress the spring S1 and the spring S2 will get elongated. The same process will continue. First, let's calculate the force acting on the block. ഈ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. Force exerted by the spring S1 which pulls the object towards the mean position, and the force exerted by the spring S2 which pushes the object towards the mean position. So remember, both these forces are acting towards the mean position. That means both the forces are acting in the same direction. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. Now let's calculate the force on the object due to the spring S1. That force is given by F1 is equal to minus kx. Remember, x is the displacement of the spring. In a similar way, we can calculate the force exerted by the spring S2 on the block. That force is again F2 equals minus kx. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെയും മൈനസ് സൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? Because the force F2 has the same direction as that of F1. S2 എന്ന സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് k ആണ്. ആ സ്പ്രിങ്ങിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും x തന്നെയാണ്.
നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു both these forces are acting in the same direction. So what is the total force acting on the object? F equals minus kx minus kx. That means F equals minus 2kx. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫോഴ്സ് ഈസ് directly proportional to the displacement x. In negative sign the meaning എന്താ? That is a second conclusion. This force is acting towards the mean position. And you know, both these are conditions for simple harmonic motion. So we can say, since the force acting on the mass is proportional to displacement and it is directed towards the mean position, the motion executed by the mass is simple harmonic. You see the equation for the force, F equals minus 2kx. So what is the effective force constant of the system? You can see the effective force constant is 2k. So the time period of simple harmonic motion is t equals 2 pi into root of m divided by 2k. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ 2k എന്ന ടേം വന്നത് എന്നറിയാമല്ലോ. ഇഫക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് 2k ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now let's calculate the energy of a simple harmonic oscillator. We know that a simple harmonic oscillator is in a state of motion. So obviously that particle should have some kinetic energy. First I am going to calculate the kinetic energy. Kinetic energyയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ kinetic energy equals half mv square. So the first property is this kinetic energy has to be positive. Second one, you see, kinetic energy depends on velocity. And we know velocity in simple harmonic motion is a variable. So kinetic energy also is a variable. And we know that velocity of the simple harmonic oscillator at the mean position is maximum. So kinetic energy of the simple harmonic oscillator must be maximum at the mean position. What about the extreme position? At the extreme position, velocity of the simple harmonic oscillator becomes 0 for a moment. So the kinetic energy also has to become 0 at the extreme point. That means kinetic energy of a simple harmonic oscillator should continuously decrease from the mean position to the extreme position. ഇനി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. For that, we have the equation for velocity, v equals minus a omega sin omega t plus phi. നോക്കൂ, കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ v എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട്. ആ വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ, അത് ഒരു സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷനാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു മൈനസ് എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കൂ. ഹാഫ് എം എ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ്. What is this m omega square? You know, m omega square is k. So the equation for kinetic energy becomes kinetic energy equals half k a square sin square omega t plus 5. നോക്കൂ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു kinetic energy must be positive. ആ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കൂ, all the terms are positive. Second one, kinetic energy is a variable. You can see kinetic energy is a function of time. This is the expression for the kinetic energy of the particle at an instant of time t. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുമായോ വെലോസിറ്റിയുമായോ നിങ്ങൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും.
you have a term like sin square omega t. ഒരു സ്ക്വയർ ടേം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t by 2 like this. Sin square omega t ഞാൻ ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് 2 ഒമേഗ എന്നാണ്. That means kinetic energy also is periodic and its angular frequency is 2 omega. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്തു. We know omega equals 2 pi by t. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കൂ, ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഡബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് ഹാഫായി മാറണ്ടേ. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓൾസോ ഈസ് പീരിയോഡിക്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എയ്തർ വെലോസിറ്റി ഓർ ആക്സിലറേഷൻ ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി എക്സ് എന്നൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് എത്ര കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. For that, we have the equation for velocity v equals omega into root of a square minus x square. Kinetic energy equals half mv square. v ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So you will get kinetic energy equals half m omega square into a square minus x square. Again you see, you have a term like m omega square. M omega square is k. Therefore, kinetic energy equals half k into a square minus x square. നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ എർത്ത് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദി മീൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിലേതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിംഗ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എക്സ് ഓൾസോ ഈസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് യു നോ the potential energy associated with a conservative force is U equals half kx square. So, we are getting the equation for potential energy directly. Potential energy equals half kx square. നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലോ? The equation becomes potential energy equals half k into a square cos square omega t plus phi. Here also you can see the potential energy is periodic, and since you have a cos square term, the time period will be t by 2, where t is the time period of velocity or displacement. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് t എന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുമാണ്. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടുമല്ലോ. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി. വി ഹാവ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5 പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് 5. You can take this half ka square common. So half ka square into sin square omega t plus 5 plus cos square omega t plus 5. All of you know that the term inside the bracket is 1. So the total energy equals half ka square. And you can see that the total energy is a constant independent of time or displacement. നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനിലെയും എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലെയും എനർജി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അറ്റ് ദ മീൻ പൊസിഷൻ യു നോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ.
ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. യു വിൽ ഗെറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽസ് ഹാഫ് കെ എ സ്ക്വയർ. Now let's calculate the potential energy at the mean position. See, potential energy equals half kx square. Since x is equal to 0, potential energy equal to 0. Now you can see that at the mean position, kinetic energy is half ka square and potential energy equals 0. So the total energy at the mean position is in kinetic form. Now let's move to the extreme position. At the extreme position, you have x is equal to a. Calculate the kinetic energy. Use this equation and put x is equal to a. You will get kinetic energy equal to 0. Now let's calculate the potential energy. Use this equation and substitute x is equal to a. You will get potential energy equals half ka square. Here you can see kinetic energy is 0 and potential energy is half ka square. That means the total energy is in potential form. Or when the simple harmonic oscillator moves from the mean position to the extreme position, the kinetic energy is getting converted to potential energy. And when the oscillator comes back from the extreme position to the mean position, the potential energy is getting converted to kinetic energy. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയേഷനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു നോക്കാം. See, in the graph, the mean position is marked as x is equal to 0 and the extreme positions are marked as x is equal to plus a and x is equal to minus a. First, let's plot the variation of potential energy. We know at the mean position, the potential energy is 0. And at the extreme position, the potential energy increases to half ka square. So, the variation of potential energy with the displacement is shown in the figure. ഇതേ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വേരിയേഷൻ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യാം. See, at the mean position, kinetic energy is maximum and at the extreme positions, kinetic energy falls to 0. ആ വേരിയേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നമുക്കിനി ടോട്ടൽ എനർജി കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താലോ? നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് and total energy equals half ka square. So this straight line represents the total energy half ka square. ഈ ഗ്രാഫിലെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തായിരിക്കും? At these 2 points you can see kinetic energy is equal to potential energy. If kinetic and potential energies are equal, then kinetic energy must be equal to half of the total energy. Simple harmonic motionൻ്റെ ഈ എനർജിയെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. എഴുതൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A block of mass 1 kilogram is fastened to a spring of spring constant 50 Newton meter inverse. The block is pulled to a distance of x equal 10 centimeter from its equilibrium position at x equal to 0 on a frictionless surface from rest at t equals 0. Calculate the kinetic, potential and total energies of the block when it is 5 centimeter from the mean position. Question നോക്കൂ. A block of mass 1 kilogram, note the value, m equals 1 kilogram, is fastened to a spring of spring constant 50 Newton meter inverse. So K equals 50 Newton meter inverse. The block is pulled to a distance of x equal to 10 centimeter from the equilibrium position x equal to 0. So the amplitude is A equal to 10 centimeter which is equal to 0.1 meter. നമുക്ക് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ. We have to calculate the kinetic energy when the displacement is
5 centimeter from the mean position. That means x equals 5 centimeter, which is equal to 0.05 meter. Take the equation for kinetic energy. Kinetic energy equals half k into a square minus x square. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇതുപോലെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ആസ് 0.1875 joule. Say, what is the next part of the question? You have to calculate the potential energy. We have the equation for potential energy. Potential energy equals half kx square. Substitute your values. So, half into 50 into 0.05 square. If I calculate you will get the potential energy as 0.0625 joule. In the next part, we have to calculate the total energy. We know total energy is the sum of these two energies. So, the total energy equals 0.1875 joule plus 0.0625 joule, which is equal to 0.25 joule. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. എഴുതു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ട്സ് SHM with amplitude A and total energy E. At an instant, if its kinetic energy is 3E by 4, its displacement at that instant is. I will give you 4 options. The first option, A by root 2. Second option, A by 2. Third option, A by square root of 3 by 2. And the last option, A by root 3. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. If the kinetic energy is 3 by 4 of total energy, what is the displacement? See, the given equation is kinetic energy equals 3 by 4 into E. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും ടോട്ടൽ എനർജിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയായി എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കൈനറ്റിക് എനർജിയേക്കാളും സിമ്പിളായി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. ഇഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് 3 by 4 ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി, വി നോ potential energy will be the remaining 1 by 4 of the total energy. So, potential energy equals 1 by 4 of E. Value substitute you രണ്ട് സൈഡിലും. Potential energy is half kx square. So, half kx square equals 1 by 4 into, we know that E is the total energy. Total energy is half ka square. Half k you can cancel from both the sides. What is left? X square equals a square by 4, or x equals a by 2. Actually, x equals plus or minus a by 2. There are two locations on either side of the mean position. A simple harmonic motion base ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു simple homework ചെയ്യുക. I will give you a question. You write the question. A 0.15 kilogram toy is undergoing SHM on the end of a horizontal spring of force constant 300 Newton per meter. When the object is 0.012 meter from the equilibrium position, it is observed to have a speed of 0.3 meter per second. What is, first question, total energy of the object at any point of its motion? Second question, the amplitude of motion. And the third question, the maximum speed attained by the object during its motion. ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂളിലെ കൺസേൺ ടീച്ചറിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ 2 എക്സാമ്പിൾസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.